האם אתה מרגיש שאתה חי בכיבוש? בתחת כיבוש? לא, אוקיי, למה? אני חופשי פה, מה דעתך? לא שמעתי. אני חופשי פה, מה זה תחת כיבוש אני? אני אזרח כל אחד פה. هل بتحسي انك انت عايشه تحت احتلال محل ما انت عايشه؟ بتحسي بالاحتلال؟ لاني بعملش اللي بدي اياه مش كل شيء بدي اعمله. Yes, I do because I don't do everything that I want. Like what? What can't you do? زي ايش يعني؟ مثلا بدي اطلع برا على دول عربيه ما بقدرش اني اطلع على دول عربيه. If I wanted to go to Arab countries, I لانه can't. فيش سلام. Fish salam, because there's no peace between them, Israel and those Arab But countries. that's not because of occupation. هذا مش بسبب الاحتلال. لا لانه فيش سلام مع الدول العربيه. Because من ناحيه طلع. because there's no peace. Then he said he's talking politically. يعني احنا مثلا هسه هو في عندنا مثلا في بيوت للهدد. في كثير بيوت For example, there are many إنه مش houses موافقين عليه. that are that are under the threat of demolition. كثير يعني هالبذور انه بيجي انه ما فيش ترخيص. Because they're saying these homes were built without a license. האם אתה חושב שאתה חי מתחת כיבוש? לפעמים. אוקיי, מה כן? זו התשובה. כן, אבל למה? כאילו למה? למה? כי עדיין עם חוק הלאום שצץ עכשיו, אז זה באמת עושה מין אפליה או עושה מין הבחנה בין אזרחים. זה כיבוש או זה פשוט אפליה? זה כיבוש הדרגתי. אז אתה חושב שזה יהיה יותר ויותר ויותר גרוע? כאילו? זה רק ההתחלה. ככה התחילו כל השלטונות הפשיסטיות. הם התחילו ככה, לאט לאט משנים חוקה, משנים חוקים עם השנים, ואז מקיפים את בני המיעוטים ומקפחים אותם. יש עוד דוגמה שאתה יכול לתת? נגיד אני מקווה שלא יהיה חוק הלאום עוד מעט, אז בגלל זה אני שואל, יש עוד משהו? בטח. תן דוגמה אחרת. למשל הכשרות. כשרות? כן, אני טבח, וכשהתחלפו הבעלי בית ועשו את המקום כשר למהדרים, אז הם פיטרו אותי בגלל שאני גוי, אני לא יכול להדליק אש. איפה זה היה? במסעדה, בזיכרון. באמת? כן. וואו. כן, אני אענה לך תשובות הכי... לא, זה עכשיו לא עניין של צבא. צבא אני יכול גם להתגייס, אין לי בעיה, כל אחד מה שהוא אוהב. אבל אנחנו מדברים עכשיו על... כן, היא טוענת שהיא בעצם אומרת שלפעמים אתה הולך ומחפש איזה עבודה או משהו, ואז שואלים אותך אם עשית צבא או לא עשית צבא. ואתם חושבים בגלל שלא עשיתי צבא, כן, אז הם מעדיפים את אלה שעושים צבא. Do you feel, as someone who lives in Nazareth, that you live under occupation? Do you feel you live under occupation? Sometimes, like when I like interact with the Jewish people, like I will feel like something is wrong in the air, but I act with it like normally. Do you have any Jewish friends? No, not really. But I talk to people in Jewish language, in Hebrew. Okay. I have to because I live there, so I have to know the language so I can live normally and do my chores and all that. Okay. So what else, when you say you feel like you live under occupation, what else could it be? Like what other? Like in politics, like when I vote, there's like no seats in the Parliament? Parliament. Oh yes. There's no like many Arab seats. Well, there are parties. You just don't like them. Like we are like a small community, but that's not because we are a little community or we are numbers of us are small. That's because like there is many Jewish that come from outside the country that they didn't born in here. Like they're Russians, the Moldovans, Ukraine people. Like that's when you add more Jewish people, we become little, you know. But I have to deal with it. Like I don't know.
Is there anything you can't don't do? have anything in my mind, like Okay. in daily basis. Yeah. Yes, I will think that. Oh yeah, I think that there is some differences between us, between Jewish people and Arab. Right now, I don't have anything on my mind, but there is something like you feel it. You feel it, but I can't like specifically tell you because it's like the little details, you know. האם אתה מרגיש שאתה חי מתחת כיבוש? זו שאלה מאוד קשה, מורכבת. ברור. זה לא נחשב כיבוש, זה יותר כיבוש לא שטחים, אבל זה כיבוש שקשור שלא מכירים בעובדה שאנחנו קיימים פה שנים רבות וצריך כבר להכיר באוכלוסייה. איך היהודים יכולים להכיר? איך המדינה יכולה להכיר בך? קודם כל זה משנה שעברה, מחוק הלאום, שזה אומר ערבים סוג ב', יהודים סוג א', ומשם זה מתחיל, מלפני זה כבר היסטוריה. כל מה שקשור לעקרת... מה הם יכולים לעשות? תן לי דוגמה מה שהם יכולים לעשות. נראה לי האוניברסיטה פה זה מקום מאוד טוב לדיאלוג, לשיח בין ערבים יהודים, לקרבה, לשיפור האמונה. יש משבר אמונה בין ערבים ויהודים, כמו שיש משבר בין חילוניים ודתיים, אותו דבר נראה לי. אוקיי, אז לדבר על זה, ולמצוא פתרונות, כאילו. למצוא פתרון? כן. כמו שאתה מדבר איתי עכשיו, זה הפתרון, לדבר. הם יושבים, מדברים, פותרים את כל הבעיות, אין בעיה, לא תירה. פשוט יש אמונה. יש אמונות קודמות שערבים אי אפשר לנהל איתם שיח, ערבים קצת סוג ב', כל העניין הזה פשוט צריך להחליף, וזה, תוך שאתה מדבר איתי עכשיו, אתה בטח מזהה שיש מולך בן אדם שהוא חושב, ואז אותו דבר. אם אתה יושב מול האחר, אתה מגלה פתאום דברים אחרים, שזה מודעות קודמות שצריך לשבר. Do you live under occupation? Yep. Where do you live? Which? Naria. And you're Muslim, so nobody can see that. Yeah. So why do you think you live under occupation? Wait, you come back here, Mr. Big Mouth. Why do you think you live under occupation? You're studying at I Haifa see the University. difference. What? You're studying at Haifa University, no? Yes, of course. But inside the borders of the university, you can see the difference. Like what? Give me an example. The bus station, for example. What do you mean? I remember when I used the buses, they were. How can I say that? Do people put you into two separate lines? What do you mean? Yeah. There's two separate lines, one for Arabs and one for Jews? No, not So what do you mean? In the buses, in the bus station, the security just let me see the difference between Arabs and Jews. I don't understand. Who says what? You got to give me an example. Because I've never seen anything like that. I just forgot the word. Hebrew. בעברית. אוקיי, בדקו אותי ולא בדקו את היהודים. בדקו אותי? בדקו אותי. לא. אני אומר שאני יהודי, בדקו אותי. בזמנו, אחרי שאתה יוצא מהאוטובוס, בתוך התחנה האוטובוס, מישהו עוצר אותך, חשבתי הבדיקה של האוניברסיטה. לא, הבדיקה ביטחונית לא, הבנתי. בתחנת האוטובוס. אז מי בא? כאילו משטרה? לא הבנתי. לא, השומר. שומר? בדק אותי ולא בדק את האחרים. אוקיי. רק מתוך מעצם העובדה שאני לא בשטרה עליו, ואחרים לא. Okay, that's a good example. Okay, so why is that occupation though? It's definitely bigotry, I would say racism, but there's no race, but you know what I mean. זה גזענות, כאילו. It's a racism. כן. אבל איך זה occupation? אתה רואה את זה, אתה מרגיש שאתה לא אזרח, כשהם בודקים אותך ולא בודקים את אחרים. אז את לא מרגישה שווה. אני לא מרגישה שייכת. שייכת. Do you live under occupation? Actually, I don't think so. We live in Israel, like Arab and Jews together. I didn't face the same situation in the West Bank, honestly. Maybe in the West Bank,
West Bank, yeah. Yeah, West Bank. There is occupation. Okay. I can't see that in I can't see that in the news, but where the place where I live. And where do you live? Like what area? The Negev? Yeah, the Negev. Okay. And you're Bedouin? Yeah, I'm a Bedouin. האם את מרגישה שאת חיה תחת כיבוש? כן, בישראל? כן, בתור אזרחית? כן, עם זכויות מלאות? כן, אוקיי, ולמה? כי אני ערבייה. אז מה רע בזה? סליחה, איזה לא, זה גזענית לא את? רע, אבל צוחק, נו. אתה נמצא בהרגשה מותמדת שאתה תחת כיבוש, כי זה נכון שיש המון זכויות, אבל יש עוד המון דברים שאנחנו לא כל כך זכאים להם בעקיפין. כמו מה? תני דוגמה. כמו למשל שאתה, למשל בלימודי אקדמיה. אוקיי. אז לפעמים שם לערבים יש קצת פחות סיכוי להגיע רחוק יותר, וזה דבר שהוא ידוע. דווקא לא, אני עובד באוניברסיטת תל אביב, והם מביאים הרבה מהמגזר הערבי. כאילו... העניין הוא, השאלה היא למה, מה המטרה. זאת אומרת, אתה יכול להביא עכברי ניסוי, ואתה יכול להביא את אלה שעושים את הניסוי. זה תלוי בהמון דברים, מה שאני אומרת, זה לא דבר שהוא קבוע, אבל זה נושא שיש... אבל זה משהו שאתם מדברים בתור הערבים, מדברים שזה העניין. זה משהו שקורה בין סטודנטים, זה דיבור כזה. בסדר גמור. את לומדת, דרך אגב? איפה? בבראודה. לא מכיר. אורט בראודה, מכללה של הנדסה. אוקיי. הנדסה, יפה. אוקיי, נו, כן, תמשיכי. That's it. That's it? Yeah. Okay. But beside of that, everything is good. If Shit, you why are... didn't we do this in English? Your English is great. Oh yeah. So if you're a good person, everything is okay, you know. It doesn't matter if you have rights or you don't have rights. If you're a good person with goodwill, so everything is going to be just fine. I think it matters. I think it matters that people feel attached and feel equal. Yeah. But from the other hand, it's like politics. I don't know. Okay, so connecting question. What would make you feel that you are fully Israeli? You know, that's a really big question. I think it's like 50 or 60 years old, or maybe more. So right Meaning now, from the in 1948, that's what you mean? Yeah. Okay. And I don't think that's a question that I'm capable to answer, you know. Do you feel you're a Jerusalem resident? Do you feel you live under occupation? Yes. Why? Why? Basically. And you have blue ID. You have the same rights as a Jew who lives in Jerusalem. Maybe to qualify. The whole image that we have the same privileges, the same. First of all, as I have lived here all my life, like I can see the differences. For example, if I want to go from A to B, it would be much difficult for me. I'm not just seeing it; I'm feeling it when I compare it to other Israeli people. You're talking about two different locations. We're not talking about Area A and Area B. Okay, got it. Yeah, from locations. Yes. From perspective. So give me an example of a location where it's more difficult and why. More locations, for example, we have the Kippur. Yesterday we had a Kippur. Yom Kippur. Yeah. So basically, in order to go home, I need to take a 30-minute road instead of 5 minutes road. Where's home? Sorry. Okay, I live near the old city, but if I want to finish my job and go back home, got it. Basically all the main roads would be closed for me, so I have to take a big U-turn or something. But if you go to the Israeli places, there would be... That's one day a year though, so... Okay, I'll give you another example. For example, there I have a Bituach Leumi. Maza Bituach Leumi social national insurance. Yeah, basically if I want to go to my national insurance, just make sure that both have the same IDs. The main difference is when I go to the social insurance, I have to stay in line for more than 40 minutes. The whole building is old building. You don't get you only have 2 windows, so all the people will have only 2 lines. When you go to the Bituach Leumi over here, you'll find more than 20 people. We can change. So if you go to the Jewish, we'll put that in quotes, not building. Jewish. Basically, it's a Bituach Leumi over here. It's for people who lives in Jerusalem with the Israeli citizenship. So basically, I have the same ID, but I don't have the citizenship. So I have to go over there, and you'll see a lot of troubles. You'll see less workers, less
from the perspective of security, let's say, you'll see not a good attitude towards the people over there, but in here, you'll get, I apologize, sorry for your time. Are you allowed to go to the other? No. You're not allowed? I'm not allowed. Because you're not a citizen? Because I don't have the passport of citizenship. Okay, so you need to be a citizen. Exactly. If you were a Palestinian who got citizenship, would you be allowed to go to? Yes. Okay. But for me, I lived here for all my life. I'm not allowed to get citizenship. So why don't you get citizenship? I'm not allowed to get a citizenship. Of course you're allowed. You're allowed. I quote, allowed in the matter of law, but when you apply for the application and stuff, you'll find after many years, your application would be the same probably. Okay, another perspective, you have a lot of קודם כל אני מתנצל, אני פשוט אומר מה שבא לי ו... בוא. אוקיי. לך על זה. Okay, when you go to a Palestinian district, or not a Palestinian, Arab district in Jerusalem, you have a lot of problem in houses. If you want to take a application to build a house, you'll be probably asking for these. Now, if you see in the Jewish areas, you'll never see an order from the court. Court order. Yeah, sorry, court order in order to terminate the house. Demolish. Yeah, demolish the house, but. Every once in a while, you'll see a court order to demolish the houses over there. What do you got? Let's go. Another one. Traffic dochot. Traffic tickets. Parking tickets. Yeah, you'll never see in a Jewish area when you go, just a police officer will stop you. Hello, I just want to make sure that everything's okay. He'll probably stop you if you cross the red light, if you cross something else. But in my area, there's always a police officer just waiting for someone in order to spend his time on it. So probably, okay, hello officer, insurance, I got it. Everything good? If it's okay, he'll start to search for something in order to give you just any sort of ticket. And that's true. And what makes it even worse is that they are always over there. What else? I can speak a lot of things. You just feel it. You just feel it everywhere. But is that occupation or is that aflaya? Racism. Prejudice. Discrimination. That's the word. It's discrimination due to the occupation. Probably if you go to other, let's say about Jewish people, probably if you go to other countries, you won't see the same thing. It's a total different thing. But when you go to this, due to the occupation, there would be a little brainwashed people because they go to the military on 16, 17, 18 years old. So basically when you go there, they start making some sort of brainwash in order to make this decision. And some people like it. Some people try to fight it, you know? But you can see it, you can feel it everywhere. If you go to bus station, for example, I go with my mother with a scarf. So they will leave all the people over there and start searching your mother, you know, because you're special.